И вновь здравствуйте, дорогие друзья, с вами Seven Крис. Продолжаем заканчивать такую замечательную игру, как Life is Strange Double Exposure. И нам надо бы переключить реальности и спасать Гвен, которая вот немножко сидит вот прям там, когда на улице буря. Уава! Ой, что тут все такое красное? Это не очень мне нравится. Так, дверь на террасу. Ой, Макс, я тебя умоляю, все замело. Там вообще снега нет, можно сказать. Так, а что-то у нас тут и в принципе никого нет. О, фотка. Лучший кадр. Покажи мне свой телескоп. Архивные снимки. Maybe she has a voyeurism kink. Not like I'm one to kink shame. Just ignore her. Where were we? You were going to tell me more about your telescope. Nah, I can't do it. A little privacy, please. I have to tell Vin about my telescope. Капец, что? Макс, комментарий? Sorry to interrupt. Реально. Офигеть. Про телескоп они там разговаривают. I can't leave yet. Да. Gwen needs my help in the other world. Это точно. Это была последняя фотка, судя по тому, что выдали аж 2 ачивки. Not sure why this door won't open, but maybe I can try the patio doors. Amanda usually keeps those unlocked. Да. Давай-ка. Выходим. Так, что-то опять все схлопнулось, да? Блин, ну естественно. Thought I'd be used to this. Мотеле? At least the motel is new. Ну да. Плитка? On tonight's motel mishaps, Max tries to make a grilled cheese. Accidentally commits arson. Jesus. My first journal entry from when I got accepted to Blackwell, July 10th, all those years ago. If only I'd known how much my life would change. Если бы слова могли танцевать, они устроили бы сейчас рейв. Я ни разу не была на рейвах, но какая разница? Ведь меня приняли в Академию Блэквелл. Ха. Ну да, все, вот я здесь. Все нашли. Так, новых записей в дневнике вроде бы не прибавилось. Ну да. Even if I were hungry, I'd rather just wait till I'm back in the snapping turtle to eat. Chloe's lockpicking set. Feels like her way of looking out for me, even when she's gone. Thank you for coming down to the station, Miss Prowse. I'm Dr. Maple, the medical examiner. We know this is hard, but... Wild that my baggage is such an on-the-nose metaphor. That's why Safi is the poet, not me. I hear she dyed her hair. Gut shot? Just, like... Who put this here? Пуля в живот. Надя Уотсон и Эр Контрерас. Just how I like them. Tall, shady, and not too bright. That can't be the right time. Что? Ex-girlfriend? What? Ну, ладно. It's past time for me to get a new one, but we've been through so much together. Ah, yes. The famous mountains of Topeka, Kansas. Ну, я полагаю, наверное, по кругу пошла. План эвакуации? No escape, huh? Buddy, that's the story of my life. Maybe this will take me to Safi. Ну, давай попробуем. Все может быть. Don't worry, Safi. I'm coming.
Ха! Is this the same room? Ну только теперь она более блеклая. This is where I stayed in Santa Fe. I think. Much as I could use a hot meal, I think I'll stick with cold cuts. Так. Другая книжка или это же? Другая. Blameless. God, I wish that were me. Безвинная, внутри и снаружи. Скандал, пошатнувший целый город. Деннис Риндо и Таника Харрот. Еще раз отмычки. If Chloe could see me now, breaking into bowling alleys and whatnot. Воистину. The convenience and sadness of my profession, of my entire life, fitting in a single duffel bag. You didn't have to put on your red dress for me. Ну? The artist really captured the sleepy seaside vibe here, as far from Santa Fe as it gets. If you told me in high school the one constant in my life would be this tripod, I'd have guffawed. Just so you know, the more you say no escape, the more I'm going to try. Так, ну... Выходим? Think things are getting unhinged in here. Так, что такое? Макс? Только не падай, пожалуйста. Ха, и снова здесь. Hang on. Okay, wait. This is... Pretty sure this is that motel in Cleveland. Что, ты хочешь сказать, все мотели одинаковые? You'd be proud of me, Chloe. The things I've learned. I'm proud of me. But what if I like the way my scars define me? Huh, Doc? What if they give me character? Незаживающие раны. Не позволяйте душевным травмам формировать вашу личность. Доктор Эштон Уокер, кандидат наук. Доктор Родерик Закни, кандидат психологических наук. Окей, так, ну Макс у нас что-то как-то засыпает уже на ходу. Love having to only grab one thing if I'm leaving in a hurry, but what if I want to stay a while? Damn, this painting actually feels like dreamland. I know how this is gonna sound, but that tripod taught me how to stand on my own 2 feet. Oh damn, I'm gonna be late to my shoot. Чего? Макс? Alright, Cleveland. After this shoot, I'm gonna nap till June. Maybe September. Так, вот теперь что-то новенькое. А, нет, показалось. Что-то все черно-белое теперь. Прям как на фотках Джефферсона, да? I'm so tired. Ой. Что? Что-то тут не так. Блин, Макс, ты уверен, что самое время сейчас засыпать? I didn't realize how tired I am until just now. Ой, блин, плохая мысль. Ну что Maybe делать? if I lie down for a few minutes, all of these rooms will stop spinning. Feels so nice to rest. I wish I didn't have to get up for that shoot. Who was the client again? Or the location? That's the problem with moving around so much. All these rooms really do start to blend together after a while. Ну, поэтому все модели одинаковые. Amorphous blob of motels. Like some kind of nebula. Да, Макс сломалась. Как и реальности. Блин, Макс.
По-моему, пора вставать. Давай, давай, полежали немножко и хватит. Давай, приходи в себя, пожалуйста. Sафи. This isn't right. Что-то, по-моему, Макс теперь тоже помнит события из другой реальности, связанные с ней, но которых не было с ней, соответственно. Как вот себя вот ощущали, как будто бы Мозес и Лукас. Так, Макс. Fuck. How do I get out of here if I can't even open this door? Ну, давай еще раз попробуем. How Ага. do I get out of here if I can't even open this door? Зачем дважды повторять? Вот толкнуть можно. Давай. Вышиби ее нахрен. Ой, Сафи? What? Let me out. Давай. Вау. Снова черепаха? Добраться Now до that Гвен. I've traveled to purgatory and back, I can finally see what's going on with Gwen. Та-та-та-ра. Так, ну тут у нас уже ничего новенького, да? All right. This door seems to be blocked too. По-моему, плохая идея просто была в другую реальность приходить. I'm Аманда? back. О, господи. Jesus, Max. Warn a girl first. Sorry. You disappeared and I don't know where you went. I'm okay. And I promise I'll explain everything. Later. Ой, что там на улице творится? Подожди, а Гвен-то там? I should be able to reach Gwen now. А, подожди. Оно поменялось местами опять? Реальности? Add good under pressure to the list of Так, это мы уже Amanda's слышали. talents. А что если? Ну... Теперь тут вообще ничего и никого. Ладно, хорошо, давай. Гвен, мы идем. О, не телепнул никуда. Будь на том спасибо. А Гвен-то где? А, вон она. Жесть. Просто жесть. She looks so content. I wish it were real. Hang on, Gwen. It's almost over. А, блин, надо было сначала поговорить. Я что-то автоматом нажал. А можно отмена? Отмена, галла, отмена. Черт. Ты серьезно? Блин, ну, как-то момент немного упущен. Давай. Оба. Ну, посчитаем, что Макс подумал, что зачем я буду с ней разговаривать, все равно она сейчас будет невменяемая. Oh, thank you. I tell you, they were all Safi. They called me a fraud, a coward. It's okay. I got you. Все, пойдем внутрь. Amanda, you and Gwen stay here and take shelter.
Wait, what are you gonna do? Safi's out there, somewhere close. I can feel her. And she needs me. I need her. Be safe, yeah? When am I not? Why do I always gotta fall for the weird ones? Да, но это каждый эпизод повторяет. Итак, куда теперь? Снова во двор? Как-то все подуспокоилось. Опа. Ну, привет. Always forget you're so huggy. Did I do it? Are you again? As much as I ever was. Thank you, Max. Don't thank me yet. We still have to find a way out of this place. Or this time. А Сафи такая невозмутимая, невозмутимо Hey, спокойная. I'm taking a minute. All of that was pretty fucked up. Yeah. Who needs all the king's horses and all the king's men? I've got you to put me back together again. Да. You know, I was pretty cool. I accept fawning gratitude. Consider yourself fond. Что же... А? What? So, any chance of everybody just forgetting I tried to rip out their soul? Ну, все они были в сознании I так-то. don't think so. Everyone I've encountered seems lucid. And the timelines seem to be combining. Great. Fantastic. We'll deal with it. Time travel, alternate universes, scraping together the broken pieces of your unstable friends. Хобби у меня такое, What да? else can you do? И кровью, кровью из доса. I don't know. Get a lot of nosebleeds? Migraines, too. This power involves a lot of ibuprofen. What? You just seem... extremely chill? Considering we're still stuck in a supernatural time storm. It's the little things in life. Frappuccinos, movie marathons, chilling with your bestie in the void. Слушай, нас Here's the просто thing. мотыляет во времени. I'm glad you were here too. О, северное You сияние. know. But I just tore everybody apart into tiny little pieces. Ну ты же, да, не нарочно. You didn't mean to. Are you sure? I didn't not mean to. Ну а как оно так получилось-то, вообще непонятно. Maya isn't any less dead. Что случилось? Everybody I cared about still betrayed me. My mom will never be different. I think the best thing would be clean break. I don't belong here. Don't say that. Of course you do. After the wallet girl died,
What did you do? Ну, I ran away. But I shouldn't have. It was cowardly. I've wasted years of my life hating myself, knowing that if I'd only made better choices, I might have saved everybody. Don't say that about yourself. You have it wrong. People like you and me, we don't belong at some B-tier liberal arts university with a bunch of washed-up bloggers ready to knife each other for tenure. We're fucking divine. так, ну что-то это куда-то далеко заходит. Come on. I'm serious. The shit that we can do, gods can do that stuff. Хм. Or monsters. Я больше не боюсь чего. Блин, мне иногда так непонятно, что значат вот эти вот короткие фразы в выборах. Что она скажет? Я больше не боюсь. Использовать способности больше не боюсь. Давай ты не чудовище ответь. You can say whatever you want about the choices you made, but you aren't a monster. You're my friend. I hurt people. And I fixed it. We can fix it. Together. Сейчас опять в черепаху? А. Of course. Duh. That's why you're so confident. The figure's the only person I can rely on is me. Safie, I don't... Last piece of me, Max. It's in you. Why isn't it hurting me like it hurt everyone else? Maybe I trust you. Maybe it's more of your Magic Max bullshit. I wish I didn't have to take it out. Is that weird? Ну, может быть. It's a little weird. But what's some weirdness between friends? We should though, right? That's how we get out of here? If I had to put money on it, yeah. It's probably for the best. We don't want you to get an infection or anything. И как она будет? Что? Чё, селфи? See you on the other side. А, ну да, селфи с двойной экспозицией. Да. Вот все и закончилось, да? И Сафи жива. Sophia. Oh Опа. my god. Опа, мы снова Yasmin! здесь. Everything is gonna be okay. Don't worry. Что, она тут так всю ночь и пролежала? С пулей в Sophie, help плече. me. Что-то с Сафи как-то не в кондиции. Clean break. Remember? Maxine, don't let her go. It's okay. Sophie. You do have a place here. People need you. I need you, Sophie. Saffi? I don't know her. Ха.
Ну блин, ну хватит быть такой I вреденной. can be anyone, Max. I can be your new boyfriend. Слышь? I can be a cute girl at the bar. I can even be... Saffi, stop it! It's real? I wasn't hallucinating? What are you? And what did you do with my daughter? You can make her forget she saw that, right? Better yet, you could make me unshoot her. You have an instant undo button on life, Max. Why not use it? If you think that's how it works, you don't know anything. There's always a price, Saffi. Always. You're right. I've got a lot to learn. So teach me, Miss Caulfield. Что реально Сафи куда-то You с said we could катушек fix слетела. everything. Together. Saffi. I can't. I have my life. Everybody. I'm going to find other people like us. People with powers. I spent my whole life thinking I was the only one. Knowing I could never tell anyone because they would look at me like that. But now there's you. You and me. Time traveler and a shapeshifter. Imagine what we could do. And who cares if I'm a silly little girl whose mom needs to show her how the world works? Because now, it works however I want it to. Stay here. Keep your job, your life, whatever irresistible glory Caledon can offer you. But I have to know. When I come back, are you going to stay with me, Max? Are we in this together? Or is everything you said in the storm just words? Честно, мне не нравится вообще, к чему она клонит. Ну, то есть, это... Если брать вот всю серию Life is Strange, то есть помимо Макса и Сафи у нас есть как минимум еще Дэнни из второй части и Алекс из третьей части с True Colors. Как бы она, да, она может быть, ну, найдет других людей со сверхспособностями, это приведет к чему-то, какому-нибудь еще более масштабному звездецу. И это типа выбор, будет ли в этом звездеце участвовать Макс, который придется потом все опять ревайндить, таймить и всех спасать, ну реально. Ну, если отойти, мне кажется, это будет еще хуже, поэтому давай дадим ей руку. Ой, блин. Не бросать же ее одну. Are you sure you need to leave? There's nothing for me here. I mean, besides you. But you'll wait, right? Но она же реально просто поедет колесить по стране, по миру и искать других людей с сверхспособностями. Интересно, каким образом она это будет делать. Be safe, Saffi. Ну это интересно, это намек, что будет в серии дальше, или чё? Или как? Так, там Ясмин уже кровью истекла давным-давно. Пора бы и скорую вызвать.
Угу. Несколько дней спустя. Все пришло в норму, но только два мира действительно схлопнулись, как будто бы Сафи осталась жива. Но последствия бури как бы тут видны на лицо. Опа, Реджи... Этой... Слореттой? Да, вполне. Кстати, в черепахе все уже собрались? Там ты точно хочешь все им объяснить? А? Ну... Не очень так-то, но... Что поделать? Хочу? Нет, но знаю, что должна. Винь? Привет, извини, что долго не отвечала. Подожди. Такс. Эй, ни хреново потусили, конечно. Я как-то совсем иначе нашу следующую встречу представлял. Ну, типа, винишко побольше, черепушек поменьше. И, может быть, Реджи за компанию. Я давно ему говорю, пусть с девушками попробуют. Господи, блин, а как это удалить? Упс, похоже, никак. Ну и где справедливость? Как жить теперь? Никто не передумал об укуренных идиотах, которые чуть не умерли, и теперь написывают девчонки, которая их спасла. Извини, Макс, можешь не отвечать, а лучше вообще не читай. Макс, мне страшно, спать не могу. Все думают, что проснусь, и меня... Все думают, что проснусь, и меня не останется, а будет только она. И я, наверное, этого не пойму даже. Привет, извини, что долго не отвечала. Из-за бури телефон сломался. Если захочешь поговорить, я сегодня после обеда буду в черепахе. Привет, Макс, это мама с папой. В новостях сказали, что у вас там буря. Хотели убедиться, что с тобой все хорошо. Мы понимаем, что тебе сейчас не до нас. Ответишь, когда сможешь. Просто хотим узнать, как дела. Уже сутки прошли. Мы волнуемся, как там наша девочка. Главное, напиши, что ты живая, и мы успокоимся. Угадай, кто пишет. Да-да, это семейство Колфилд. Мы скучаем по своей доченьке и хотим убедиться, что с ней не случилось ничего плохого. Мониторим новости. Пишут, что никто не пострадал. Это уже хорошо. Но все-таки очень ждем ответа. Прости, что пишем без конца. У вас, наверное, из-за бури сеть пропала. Стараемся думать, что только в этом и причина. Когда сеть появится, позвони или напиши, хорошо? Блин, простите, пожалуйста. Неделя выдалась жесткая. Как только все наладится, сразу позвоню. Слава богу, ты живая. Конечно, мы подождем, сколько нужно. Только слишком не тяни, ладно? Мы тебя любим, Макс. И я вас люблю. Привет всем моим слушателям! Как вы уже знаете, на прошлой неделе в Лейкпорте была сильная буря. Со мной все хорошо, но новый выпуск появится теперь не скоро, извините. Да пофиг, когда он выйдет, главное, что с тобой все окей. Никогда не извиняйся за желание отдохнуть. Мне очень нужны были такие слова. Спасибо, доктор Хантер. К нам поступают все новые и новые вопросы про Абраксас и недавнюю бурю. Собственно, вы их нам и присылаете. За всю свою историю общество Абраксас не раз успешно выбиралось из тяжелых и неоднозначных ситуаций. И все это благодаря сильному лидеру, который уверенно ведет нас вперед. Хотим вас заверить, что сейчас все это по-прежнему так. Вот это я понимаю. Неудивительно, что во всем универе нет ничего круче Абраксаса. Сейчас мы как раз обсуждаем, каким должен быть этот лидер, а к чему приведут наши обсуждения, вы скоро узнаете. А я еще состою в Абраксасе, или мы ответим на все вопросы позже? Я больше не преподаю в Каледоне, но все же хочу сказать, берегите друг друга. Буря на прошлой неделе здорово всех напугала. Каледон проклят, получайте дипломы, пока можете. Спасибо, что всегда заботились о студентах, Гвен. Не все преподы тут такие. Сорян, что ничего не постил, у нас тут как бы мир сломался. И не до конца очухался, но голова уже вроде варит. Все норм? Ну так сойдет. Жаль, что не приедешь домой на Рождество, мы соскучились. В следующем году, может быть. А у вас после бури тоже странное дежавю? Не просто дежавю, в целом все кажется каким-то странным.
А у кого-нибудь еще голова болит? Блин, у тебя тоже? Вы что, совсем тупые? Из-за бури всегда стрёмная фигня творится, это норм. Дрю, завали уже, вы найти и без тебя дебилов хватает. Внимание! Хватит слать мне статьи про бурю. Я сейчас хочу говорить только о простых вещах. О сэндвичах, например. С черным хлебом или с белым? С белым. Я смотрю, тебя даже после сессии не отпустила. Сорян, я что-то увлекся. Дерьмово вышло. Больше не хочу слать. А ты их читал? Нет? Cool. Classic Yasmin. Playing it close to the chest. Мой медперсонал – настоящие мастера своего дела. По их словам, я смогу вернуться к работе всего через неделю. Ясмин, не спешите так, пожалуйста. А что случилось-то? В моем мире одна неудержимая сила – Сафи. Я долго скиталась одна. Вдруг в этот раз во всем этом появился смысл. Отказаться было сложно, но я знала, что мне с ней нельзя. Когда она ушла, все смешалось, и я долго не могла понять, что реально, а что нет. С путешествиями во времени всегда так. Все происходит наяву, но только пока ты не поймешь. Никто, кроме тебя, ничего не помнит. Тогда твоя явь становится ложью, фальшивым воспоминанием. Никто тебя не понимает, ты одна. Но время я не перематывала, все произошло на самом деле. Я хочу убежать, хочу вернуться в прошлое, чтобы не наделать столько ошибок, но не стану. Я смогу с этим жить. Ты ведь гордилась бы мною за это? Так, ну и коллекции... Да. No more lies. No more hiding. Ну, получается, Макс хочет всем рассказать про свои способности? They're all waiting for me at the snapping turtle. Чуть не упал с башни, но меня спасла дама мечей. Надеюсь, она не против, если я и дальше буду рядом. Ничего себе, кто она? Я выслал тебе сценарий, ты уже прочитал? Good to know that the storm aftermath didn't undo the effort I put into that godforsaken puzzle box. Вообще-то я понятия не имею, кто принял тебя в Апраксас, но неделька выдалась тяжелая, и мы рады, что ты теперь с нами. Змеиные ножки рулят. You two make it look so easy. I bet you never had to explain your bizarro superpowers to someone you made out with. Это точно. Ну, тут уже ничего нового. Так, давай, что ли, через эту сторону пойдем. Во, может, посидим? Во, да. There's always time to sit. Что правда, то правда. In whatever reality, all those moments between us were real. Both realities somehow got smushed together in the storm. Now everything's the same, but not. Сафи жива. How crazy is it that my brain can wrap around that so easily? Years ago, I would have been freaking out. But I'm okay. I'm not that same kid anymore. That storm haunted me for years. I can't let this one haunt me too. Но, а что теперь со способностями Макс? То есть, если два мира схлопнулись, то она же не может путешествовать из одного в другой. Но, по идее, перемотка времени, она должна быть у нее все еще. Вот это вот через фотки путешествовать тоже она же должна уметь. Хотя, как знать, прикиньте, она всем все расскажет, а потом окажется, что она уже ничего не умеет. Интересно, конечно. Ну что ж. Ладненько, единый мир, во. Теперь да, теперь все едино. Айзек сделал нас едиными, наконец. Hey, Alice. Hey, you didn't answer my text. А? Подожди, это вот они? Didn't know what to say. You start out a friendship to win a small Подожди. game of assassins, and you end with, oh, did you catch that insane mindstorm the other Почему так day? странно это все работает? Do you remember way too many events happening on top of each other? You could have asked that. I would have said yes, I do. And yeah, that shit was crazy. Да, те самые ребята из черепахи. I'm sorry, Tim. Yeah, I'm sorry too. Вот они помирились. I remember being a huge dick to you when I was drunk. Yeah, so do I. Почему у нее есть имя, а у него нет? I also remember you totally betraying me and taking the money for yourself. Did that happen?
I don't know. Probably. I have the money. All $500 of it. You need the assassin's money to see your sister? Yeah. She's getting surgery and I'm gonna hang with her while she recovers. Didn't I tell you that? You said you wanted to visit her. I didn't know about the surgery part. I didn't think you'd care. Alice, what have I ever done to make you think I wouldn't care? That's why you were pissed at me, right? I cared too much? It's not that you cared too much. It's that you expected something from me without even bothering to tell me what it was. Alice, I'm sorry. Look, Подожди, у I'll give нее you your Элис half of the называет, money. у нее You ГТС earned it. написано. Best assassin's buddy a chick could ask for. No, you needed to visit family. I was just gonna buy video games with it. Video games are important. Да-да. Just bring me back something from Portland. Like what? I don't know, a Portland thing. Hemp? You can get hemp here. Bring me Portland hemp. You're so weird. Okay, dude. Окей. Так, ребята. I keep having this dream. The campus is full of people, but their faces are all mismatched. Yeah, like a bunch of human Mr. Potato Heads. You told me. And then when I wake up, it feels like I can't breathe. My heart pounds so hard I can hear it in my ears. You know you're describing a panic attack, right? I wish he'd come to the snapping turtle. I hope he isn't skipping it because of me. Loretta looks like she's running on empty. I guess we all are. Реджи? Hey, Reggie. I know we didn't get much chance to talk in the... The Twilight Zone. Well, we were all a little busy. Can I ask you something privately? So, about Vin. It's okay. I know that you didn't kiss him on purpose. I mean, I know that it wasn't about me. Ну, блин. А чё, мы романс на тормозах спустим? Ну, Still, you were right in front of us. I should have thought about your feelings. да вот на тот момент что-то как-то об этом и не думали. We're not friends. I mean, you're not even really my teacher. I guess. It's fine. I'm over him. I'm focused on doppelgangers and multiple realities, and I still have no idea how I'm gonna pass econ, and... Reggie, it's gonna be okay. I know it sucks. You'll get through it. Thanks, Max. Ну, ладно. О, сфоткать можно. Reggie, would you mind if I grabbed a picture of you? You serious? Whatever. Just don't expect me to pose. Так. Нет. А если двойная экспозиция? Нет, тут все еще Реджи. Не нравится. Ща. Вот наоборот как-нибудь поближе сделаем. А если двойную экспозицию, то подальше. Тоже хрень какая-то. Давай здесь без двойной экспозиции. Просто как-то так. Раньше жизнь здорово потрепала. Надеюсь, он научится быть к себе поласковей. Странная фотка, но окей, пусть будет. Лоретта? Hey there. Господи, что ты пугаешься-то? Miss Colfield. Sorry. I'm still kind of on edge.
Реджи отошел. Thanks, by the way, for what you did at the nebula. I froze up. Hey, you were overwhelmed. Most people aren't prepared for reality to break like that. So, do you also remember that there were like 2 of you? And now they're fighting for space in your head? Well, it didn't work the same way for me. But that's because... Wait, are you asking on the record? This isn't for my podcast, I swear. I'm putting that on pause for now. Ну, вот и умница, в принципе. I'm glad. There's always time for clout chasing next semester. Damn, Miss Colfield. Harsh. But fair. Take care of yourself, okay? We've all had it rough. Right back at you. О, ее тоже можно сфоткать. Loretta, can I grab a picture of you real quick? To immortalize this calamity of a semester? Угу. Sure. Why not? Ну, давай. Нет. Как-то более... Да, ну что ж ты моргаешь-то? Ну что ж ты делаешь? Тоже странно. Во, давай вот так. Во, вот так. Отлично, давай. Я даже горжусь тем, какой она стала. Ну-ка, подожди, а у нас тут... О, у нас тут и комменты появились. Они... Подожди. А, нет, стоп, они и были. Они и были, да. Хорошо. The quad's looking pretty good after, you know, being hit by a supernatural storm. Угу. Ну, блин, у нас впервые, по-моему, в истории Life is Strange такое, что действительно все будут в курсе того, что произошло. Do remember that? О, это I эти mean, училки. yeah, not exactly that, maybe, but yeah. I'm still trying to make sense of what happened, while also coming to terms with the fact I might never do that. Damn. We were going to unionize the faculty. And the staff. Что там лед трескается. Oh, I can't believe I worked up the nerve to approach Dawes about it, and now he doesn't even remember. Или говорит, что не помнит. Organizing the faculty and staff is still a great idea. Even if, or maybe especially if, Yasmin won't be Caledon president anymore. That's a good point. A good point I look forward to discussing with the new head of the creative writing department. Stop it, Rati. That's by no means official. It's a brand new day, Isabel. And whatever happened with Colmenero looks like it happened for real. The chair's open. What would you talk me into doing first? Easy. The department needs better AC. I'm serious. Окей. Glad to see you survived the storm, friend. Окей. Ну, короче, да. Что-то у нас назревает впереди. В следующей части Life is Strange. День администрации. No use going that way. I've got other places to be right now. Угу. Нам же сейчас в черепаху, да? Do you still feel like shit too? Ugh, yes. I've been popping migraine meds like breath mints. It's the brain zaps for me. Like I forgot to take my antidepressants or something. It doesn't make any sense. I have all these memories that don't fit. What happened? Sometimes there is no good explanation. Don't say that.
my entire academic career is based on the existence of a good explanation. Ну, здесь объяснение You know очень that странное будет. consulting job offer I got? I have a clear memory of deciding I'd take it. But then I have another memory of deciding I'd stay at Caledon. I don't know. That sounds like normal Carla behavior. I may be famously indecisive, but that's not what I mean. So what's your answer gonna be? I think it's possible to have it both ways. I emailed Visionary Ventures and asked if I could work for them part-time while I finished my degree. And they said yes. Look at you, negotiating like a champ. Now I don't have to worry about my parents harassing me for making the wrong decision whenever I go home. Sounds like a good excuse to order another round of drinks. You're drinking too much. After whatever happened to us, Блин, ты что ж вы we're так not много drinking трепетесь? О, отлично. We've got to be silver linings about О, this whole thing. криптозаулок. How? I still don't know what happened. I've been thinking about it, and I'm pretty sure it was a many worlds situation. Every quantum event is a branch point, and for a brief moment, we witnessed other outcomes. Oh, come on, you remember? We talked about this on the shuttle bus at your brother's graduation. I don't always Господи, listen, это- okay? Sometimes you get going and just... Куранты бьют. Well, it's easier to let you finish. Ouch. I'm not trying to be an asshole, but I have zero interest in full galaxy brain conspiracy shit. I'm a biology major. Talking about this stuff's fun when you're high, but... But that storm? That was some next level shit. so what happens now? Like, with us? We really gonna break up after all this? We survived a paranormal episode. Well, maybe it was a dream for you. For me, it was a nightmare. I don't get it. I thought you liked horror. You have a tattoo of Pitchfork on your thigh. Liking scary movies isn't the same as having your mind shat through a fucking hall of mirrors. You get that, right? Tell me you do. No, I do. I'm just not as afraid of it as you are. We're alive. We're alive to tell the tale. Because Ну да. such А great нам-то things есть happen to all those UFO Больше abductees after всех they told есть their что сказать stories. миру. So, what are you proposing? We pretend it never happened? We pretend Saffi Llewellyn never died and came back to life? We go back to normal life? I'd give anything for that to happen. But you know it can't. There's no way. I don't understand. Господи. This storm, this happening, it's opened our mind. It's ruined everything. I'm sorry you feel that way. So am I. You want to grab a coffee? I don't know. Are we gonna talk about Mothman? I can talk about other things, you know. That remains to be seen. Whatever. Coffee. I'm buying. Так, ладно, наконец-то они договорили. Так, а что тут происходит? Now's not the time. Moses is waiting for me at the turtle. Угу. Так, ну тут реконструкция идет. Guess the Saffi memorial is no longer here. Or maybe never was. After all the storm shenanigans. Да. That sucks. They probably took forever to put up. Ну, Крампус-то вроде прошел уже. Да, это Калле, да? Thomas, you're back. Mostly. Ну да, только теперь он действительно располовиненный. There's Lucas, awaiting his fate at Caledon. Dead man walking. Так, сфоткаем? Not there yet. My position's off. Я тебя понял. Давай сначала с Лукасом тогда поговорим. Working on your new book? Угу. Maybe you should switch to science fiction. Max. Are you gonna tell me what the hell I went through? Or do I have to spend the next decade in therapy?
I don't really know how to explain what happened. But you should think of it as a second chance. One step ahead of you. I'm working on my apology as we speak. What do you say? Give a guy some constructive feedback? И так ясно, что вранье. Ладно, можно. Give it to me. It's a little rough, granted. I hope the gracious hand of empathy backhands you into a ditch, Lucas. Моим поклонникам и всем заинтересованным лицам. До вас наверняка дошли слухи обо мне. Я прекрасно понимаю, что в соцсетях принято быстро делать выводы, так что многие из вас не примут мои извинения, даже самые искренние. Боюсь, с теми, кто слепо запишет меня в злодеи, мне придется попрощаться. Но тех, кто протянет милосердную руку оступившемуся, я благодарю от всего сердца. В первую очередь я хочу извиниться за ту боль, которую причинил всем, кто долгое время поддерживал меня и восхищался книгой «Звери пострашнее». Надеюсь, вы не позволите произошедшему затмить эти чувства. Не бывает плохих чувств и хороших. И они просто есть. Также я хочу выразить искреннее сожаление по поводу обстоятельств, в которых родилась эта книга. Отныне я буду отчислять процент от авторского гонорара в Национальную ассоциацию по предотвращению самоубийств. Ха. Do you actually mean any of this? Does it matter? At least no one can say I stole it. Not that they won't try. So, what's your next move? I'm not sure. Focusing on Robbie. I'm hoping he'll give me a second chance. That's probably the smartest thing you've ever said. It's not like I can stay at Caledon. This place has been poisoned against me. Who's the victim now? Well, грустненько. Goodbye, Lucas. Ну что поделать, ты в принципе этого заслужил. Yeah. You too. Так, надо сфоткать. Вот только откуда бы сфоткать? Remember I sent the poem to that lit magazine? They want to buy it. I'm buying a TV. Так, ну ладно, за тебя мы очень рады. How are you holding up, Alexa? A little better than before, but still pretty foggy. Same boat. What do you remember? Ну, кстати, поклонница Лукаса. Вот интересно, что они скажут по всему этому поводу. Noise mostly. Noise, except for a single signal, clear as day. Lucas Colmenero? Yeah. How did you... Shit. You too? He really did that. He took that girl under his wing, stole her work, drove her to suicide. I didn't want to believe it, Shiloh. I thought if only I remembered it, I could write it off as a nightmare. So what are you going to do now? Well, apparently my best friend is abandoning me for law school when I need her the most. Alexa, I'm not abandoning you. This is what I need to do for me. The same way you need to do what's right for you. I'm sorry, I'm just gonna miss you. We were a team our misapplied admiration for Lucas Colmenero brought together. Correction. We are a team. One that neither law school nor the actions of yet another shitty dude in academia could ever hope to break up. Well, I guess in the meantime, I can write my ass off. And I'll be twice the writer I thought. Такие эпиложики для всех историй, которые можно было услышать во время целой игры. Truer words, Shiloh. Ну ладно. Not gonna lie, I was afraid your face might have gotten replaced with Safi's. Так. Maya's tree, where it belongs, and as big as in the bowling alley. Things are returning to normal. Ish. Да, только тут было, по-моему, маленькое деревце. How strong does a storm have to be to rip off a roof? Ну какой? Мы видели какой. А? О, про червячков. Господи, так почему вас так плохо слышно-то?
Ладно. Та-та-та-та-та. Так, ну и вот мы, собственно, обошли, да? Угу. По кругу. Так, ща, я хочу найти место, откуда можно сфоткать статую, и можно уже идти к черепахе будет. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я так предположу, что в черепахе игра и закончится. Угу. Так. Во, отлично. Got it. This is the shot. Угу, давай. I wonder how I'll feel about this photo in 10 years. Какая-то она тут не очень яркая. Но я ж могу и вот так как бы сделать. Но как-то... Ну-ка. Не, мне кажется, что вот здесь лучше все-таки действительно на нем фокус сделать. Да будет так. Похоже, слишком много народа его потерло. Ну да, тут акцент на нем. Хотя, если бы отдалили, то... интересно, о ком речь? О Лукасе или о статуе? Does a man like that change at all from seeing the universe glitch out? Так, ну чё, пойдем? Опа, что такое? Yasmin. I haven't heard from her since the day she came out of surgery. Так, что такое? Hello? Hello, Maxine. Как ваше плечо, как ваше душевное здоровье? Давай про душевное здоровье. How are you doing, you know, mentally? Not very well, to be frank. Half of me will never forget what I saw. What Safia became. The other half of me had begun to accept her as dead. Yasmin, what you saw during the storm... I don't need an explanation. Not yet. If I try to understand, then there will be no room for my recovery. And I will recover. I have to find Safia. Any news about your job? I heard the board, I have been arguing with them. I made my mistakes, but these are offset by an excellent track record. And did the board buy that? They did not, no. I have been asked, forced to step down. Печалька. I love my daughter, Maxine, just like you. I am not a monster. I haven't heard from Safi, if that's what you're trying to ask. Oh. I had hoped... One moment. Excuse me. I'm apparently well past the appointed time to take my painkillers. Until next time. Jesus, campus cleanup is gonna be a bitch. Ну ладно, пойдем в черепаху, я полагаю. Настал момент. Here goes nothing. Ой, что сейчас будет? Угу. Ну что, ребята?
Well? Not a peep. Guess I'm not surprised. Would you come looking for us if you were her? But it's not me. It's Safie. Does anyone ever know what she'll do next? Does she? Maybe we should go easy on her. Wait for her to pick up the pieces. In the meantime... Take your time. I'll be here when you're done. I want to check on how everyone's doing first. Так. Вообще, конечно, закончить бы здесь серию, но я боюсь, что тут до конца эпизода остается не так много времени, поэтому давай уж добьем. Если что, серия на 2 часа выйдет, ну что поделать. Если кто-то знает, что это на прошлой неделе была за буря, не утаите, плиз, а то крыша едет. О, не подумай, что настаиваю, я как раз собирался провести кое-какие опыты. Буду рад, если поможешь. Давай, с тебя время и место, обсудим, кто что знает. Ага, скоро напишу. Аманда. Неделя выдалась, конечно, мда, но если кому надо расслабиться или нажраться в хлам, приходите, я буду позже закрываться. В общем, если у вас после бури в глазах двоится, зайдите хоть, выпейте, полегчает. Хотя лично мне больше всего помогло подружиться с одной чудачкой, хоть и оказалось, что я почти ничего о ней не знаю. А тем, кому совсем погано, бесплатная выпивка положена, или хотя бы хорошая скидка, а ты включи мозг и подумай, Винь, но попытаться-то стоило. Чувствую себя как Шрёдингер, который открыл ящик и обнаружил, что кот чудом выжил. Мозес, с тобой во время бури ничего не случилось? Я тебя на парах прикрывать не собираюсь. Обожаю, когда ты говоришь как ученый. И ужасно рад, что после бури с тобой все хорошо. Окей. Так, Мозес? Has it only been a semester? After everything we've been through? I feel like I've known Moses my whole life. Сфоткаем? What do you say to a picture? For old time's sake? Moses has hypothermia. And now, crippling anxiety. I can never have enough shots of Moses. Допустим. Если попросить Мозеса вести себя естественно, результат будет противоположный. Продолжаем исследование. Так, хорошо. Фоткали. Что у нас со сценой? God, Krampus feels like it was a million years ago. Love, it makes you do crazy things. Like chuck a cow skull into their car so they don't realize their mom betrayed them. Аманда? Amanda always looks like she has it perfectly together. Even amidst all of this. А что у нас за задание? Поговорить со всеми, ясно? Ну давай с Амандой поговорим. So, superpowers, huh? Seems like a lot. How you holding up? Ну, точно даже неплохо. Having everything out in the open is weirdly freeing. No offense, but I'm kind of feeling like I dodged a bullet. Yeah, I'm not sure I'd want to date me either. Oh, now I feel bad. Honestly, Max, I still think you're pretty great. It's just... I don't know how I would have handled all this if I was tangled up any more than I already am. Got it. No offense taken. Так, от Гвен новое сообщение. Макс, это что за нахрен буря была? Извините, сложно объяснить. Тогда забей, будет очередной моральной травмой, о которой лучше не думать. И давай на «ты». Гвен и Бага или Толстая Берта? А?
Мы купили дом на колесах, думаем, как назвать. Я за Гвинни-Бага. Клавдия говорит, толстая Берта лучше. Гвинни-Багу. Ну давай, Гвен поддержим. Гвинни-Бага звучит классно. Так и знала, что ты поймешь, Макс. Значит, Гвинни-Бага. Спасибо, Макс, мы уже выезжаем. Буду слать фотки. Жизнь лицо, сядь на лицо, Гвен. Ха, мудрые слова великого человека. Amanda always looks like she has it Так, давай perfectly together. сфоткаем. One more photo for the road? Sure. You keep at this, I'm gonna have to start charging a modeling fee. Ha ha. Такс. Нет, подожди. Ну, как-то вот... Как-то так пусть будет. Новых друзей находишь, когда меньше всего этого ждешь. Ну, отлично. Так. Нам уходить-то пока рановато. Nah. I did the whole running thing before. This time, I have to face them. Max. Ой, да. Sorry, I just... You're gonna explain what happened, right? Hey. You okay? What do you think it all means? Why you? Or Safi? Не знаю. I used to ask myself stuff like that all the time. Come up with any answers? No. But I did fuck up a lot of my relationships in the process. Wouldn't recommend it. How are we supposed to walk around knowing something like that could happen? This was terrifying. But you survived. Now you know you can. You'll be okay. Yeah. Что-то она не очень прониклась. Так, что тут? Лукас. О, затишье перед бурей. Затишье перед бурей писали многие, но почему никто не говорит о тишине, что наступает после? Трудно смириться с ношей, которая взвалила на мои плечи ужас бытия, и снова шагнуть вперед. Но шекспирская буря не ждет, она уносит меня прочь в неизведанное, подобно Просперо. Полагаю, это и есть тайна ради тайны. Надеюсь лишь, что мне достанет смелости гордо встретить судьбу. Скоро я прокомментирую обвинения, которые предъявили мне на недавнем крампусе в кампусе. Выбрать нужные слова непросто, поэтому прошу вас проявить понимание. Пользователь отключил комментарий к этой записи. Подожди, нет, тут появляются комменты. Мор к тебе тоже относится. Может, буря была нужна, чтобы понять, кто тебе правда друг? Ни хрена подобного. Сейчас же потребую на это грант. Он с детства такой, говоришь ему не смотри в объектив и угадай, куда он сразу смотрит. Так себе, Томас. И все-таки жесть. Ничего себе походка разгулялась. Это да, но надо во всем искать позитив. Тут соглашусь. Лучше уж так, чем забившись под кровать ждать очередной бури. А коледницам теперь новую трагедию придумывать. Правильно. Пусть лучше твою статую поставят, будут ей ботинок тереть. Нафиг, нафиг. Ты осторожней, Макс, а то от интервью потом не отвяжешься. После недавних событий видеть эту улыбку особенно приятно. Что-то ты на фото не такая радостная, как обычно. Мою доченьку там в Коледоне не обижают? Я думала, будет лучше, если он уедет из дома. У него добрая душа, даже, пожалуй, слишком. Да уж, для этого места он чересчур милый. Напомню, что он по-прежнему состоит во брак с Саси. Хоть что-то. Максим, если ты все-таки сумеешь ее сфотографировать, покажи мне. Специально куплю рамочку. Здесь она еще загадочнее, чем в своих произведениях, и это о многом говорит. Не, ну, кстати, мы ее здесь сумели сфотографироваться, но здесь не очень скрылась. Везет же, а в Сиэтле все небо облаками затянуто, с геминидами облом, просто чувак и его телескоп. Ну а куда без телескопа-то? Подожди, а тут не все же фотки, да? Боулинг для экстремалов. Да, по-моему, в течение игры-то больше фоткали и выкладывали. Ладно, что тут у нас добавилось? 13 декабря. Ну, вроде я смогла, что-то жива. Остальные все тоже живы, но не то, что раньше.
Точнее, не то, что раньше. Кое-что получилось восстановить, но не хочу писать, чтобы не сглазить. Не знаю, что из произошедшего они запомнят и как это все на них повлияет, если повлияет вообще. Мне бы с тобой разобраться. А Сафи, какой она будет, когда мы встретимся снова? А какой буду я? Не знаю, но очень жду этого. Окей. Aw, shucks. I think I'm finally coming out of my shell. Угу. Та-та-та-ра-та-та. Та-та-ра-та-ра-та. Так, а куда же Даймонд ушла? А, куда ушла? Ну да, поближе к Мозесу. God, Vin looks tired. I'm glad he and Reggie got out of the storm okay. Ну Реджи же там во дворе оставался. Still no storm. I can't believe that actually worked. I can't hear that humming sound anymore. There's only one world now. No more doorways to other timelines. Да. Как теперь будут работать способности, непонятно. Max! Jesus Christ, I'm so fucking glad to see you. Вот они, мои обнимашки, наконец-то. I'm sorry for texting you like 900 times. I just didn't know who else to talk to. Maybe get really into video games for a while? Sure. With Diamond taking over as Abraxas president, I've suddenly got an open social calendar. So, you're stepping down? For sure? I've already made up my mind to. Or at least some Vin did out there. Somewhere. Nobody to blame but myself. Things will get better. Yeah. New horizons, right? We'll talk soon. Так, ну и Винни надо тоже I think сфоткать. that's everyone. Okay, Moses. Let's give them the talk. Сфоткать. Can I add you to my photo wall? Come on, I look wrecked. Sure. Vin in his natural habitat. Ну, пусть будет так. Он здесь такой невозмутимый, как у него только получается. Так, подожди, господи, Сафи. Вода поднимается все выше, весь живая, а она дышит, ее раны кровоточат, она изнывает от голода. На мне траурные одежды, их чернота сдавила мне грудь. Тишина, она как кувалда, как яд, как петля. Пользователь отключил комментарии к этой записи. Во. Просто он один. Так проще не показывать, что у тебя на душе. Ты для него слишком хорош, Реджи. Да и вообще все мы. Ах да, то самое лицо, когда пьешь в долг, оплатить не хочешь. Так, ну ладно. That storm seemed kind of evil, all I'm saying. Yeah. Ну да, it да, was мы dangerous. тоже не сфоткали. But you're projecting. Forces don't have like ill intent. There's no good or bad in science. Two superpowered people just happen to find each other and then a weird time storm takes over our minds? That's ominous. As fuck. And don't say that's just Whatever my happened to neocortex Diamond working, 'cause after I we swear split to up God, in the Moses. storm must have You know me really so well. freaked her out. Do you blame Safi for what happened? I just want to know she's okay. Not an answer. It's complicated. Hey, Diamond? Ну, блин, надо было дослушать. I'd может like to быть, get ну, a ладно. photo for the end of the year. Mind if I... Okay. Такс, ну давай. I was hoping she'd be a little more enthused, but... Не, вот чуть-чуть, вот так.
Блин, что-то она, по-моему, немного морганула. Вот так давай. Сколько же всего прячется за этой легкой улыбкой. Жаль, не знаю, что именно. Если узнаете, расскажите, а то мы с Вони с самого детства гадаем. 100 пудов замышляет заговор против председателя Абраксаса. Блин, Макс, может не обязательно все на свете знать? Иногда улыбка — это просто улыбка. Everything's changing so fast. I'm not sure what I'll do when you graduate. You've got Tony. Tony's not you. What do you mean? Nobody keeps me on task like you. You're the only reason I get anything done. Oh. Hey, if something happened in the storm, I mean, if you want to talk about anything... I'm fine, all right? Jesus. I'm sorry. Ой, блин, ну что она сбросилась? О, капец. Ну ладно, Мозес. Everyone's pretty shell-shocked. Yep. How about you? Still excited to have double memories? I can't be the only one. Seriously? Come on, it's fascinating. What if Safie really does come back? Ну, рано или поздно She did some должна. terrible things, Max. And you basically gave her your seal of approval. Safie did what she had to do. No one was going to listen to her unless she made them. Yeah, I know. I get that. Блин, я извиняюсь. I'm just worried this isn't the type of door that you can close. Hey, we're a team, right? I'll handle it with you. No more hiding or running away. Do you think you'll ever go back to Arcadia Bay? Внезапный вопросик. Yeah. One day. I never knew what to say when they'd say to call a friend. But I think it's starting to make sense. And I'll try to get it right. To have you on my side, I feel fine some days. I just wanna get it right. I think it's time I explained a few things. That I won't have to try sometimes. Sometimes It won't always make sense. And I'm not proud of every decision I made. But you don't walk away like the rest do. And suddenly I have so much more I could it's the truth. What's coming next is going to be difficult. For all of us. on my side. But we're going to get through it together. I promise. I just wanna get it right. And I know that I won't have to try. This time, I'm not going anywhere. О, да. Макс решила остаться. Life is strange, double exposure. Что, музыка какая-то слишком громкая или мне кажется? Лучшая буря. О, да. Выпускной. Да, музыка, по-моему, орёт. Я даже не знаю, слышно ли меня за ней. Давай ускорим немного титры. Ой.
Ну, как будто бы действительно тут есть какой-то прям вот намек на продолжение. Тут не то, чтобы какой-то прям масштабный выбор в конце был. Тут прям вот, ну, намек на то, что действительно что-то еще будет. Интересно, о чем будет следующая Life is Strange. Потому что вряд ли они теперь снова сделают какую-нибудь локальную историю про какого-нибудь нового персонажа. Скорее всего, действительно, они будут теперь продолжать линию про Макс. Либо про Сафи. Как знать, как знать. Ну, в любом случае, посмотрим, что они еще придумают. Та-та-та-та-та. О, теперь это мелодия, песенка. Да, мне, в принципе, игрушка понравилась, но в некоторых моментах она немножко душновата была, когда просто ходишь, что-то тыкаешься между реальностями. Как бы, ну, в первом эпизоде она вообще очень долго раскачивалась, но вот во втором эпизоде всякие интересные события начали происходить, и как бы уже было поинтереснее. Потом третий эпизод, там вообще крышесносная концовка, что у Сафи тоже есть способности. А потом с 4-го, 5-го эпизода началась вообще жесть. Так, сцена после титров. Ну-ка, ну-ка. Даймонд? Сейчас окажется, что у нее тоже были какие-то способности. А? Серьезно? Shit. Shit. We're gonna have to get you a blood transfusion. What the fuck are you doing here? You remember me. That's flattering. I've seen nosebleeds like that before. So you can run, or you can follow me and get some answers. Your choice. С чего вдруг-то у нее способности теперь? Или после вот этих всех событий они у нее открылись? Что-то теперь у всех способности, я смотрю. Макс Колфилд еще вернется. Ах, вот так вот теперь, да, это работает? Мы ждем Мстителей от мира Life is Strange, я понял. Ну, что-то не знаю даже, хорошо это или плохо. Так, дать Сафи руку или отойти? Дать руку 68%. Сафи по-прежнему вам доверяет. Мазня. Макс раскритиковала надпись в туалете Академии Блэквелл, 76%. Помощь Лоретте. Макс нашла Лоретту во время бури и помогла ей, 37%. Размышления в боулинге. Макс задержалась в боулинге, чтобы поразмыслить, 38%. Чтение перед сном. Макс обратил внимание на все книги на тумбочках в мотелях, 55%. Отмычки Хлои, 94%. Макс вспомнила о Хлое, взглянув на отмычки. Назойливость Лоретты. Лоретта решила доискиваться до правды иными способами, 62%. Чувство Реджи. Реджи неприятно, что вы поцеловали Винни. Это, блин, 18%. Выборы в Апраксасе. Винни отказался участвовать в выборах председателя, 26%. Угу. Планы Гвен на будущее. 41%. Гвен ушла из Каледона. То есть она еще как-то... Ну, в принципе, нормально. И она будет колесить по стране со своей женой. Карьера Ясмин. 84% совета вынудил Ясмин уволиться. Офигеть! А как надо было сделать, чтобы вот все остальные варианты были? Размышления после бури. 49% Макс задержалась в Северном дворе после бури, чтобы поразмыслить. Разговор с Мозесом и Сафи. Макс сказал Мозесу, что Сафи поступила правильно. 11%. Угу. Ну, собственно, и все. В главное меню можно идти. Окей. Но, блин, реально, мы ждем, походу, Мстителей от мира Life is Strange. Со всеми персонажами, плюс новых персонажей, новые способности. Я не знаю. Это как-то вот они куда-то ушли от игры.
очень как-то далеко, ну, то есть от той истории, которую изначально рассказала рассказали Don't Not в первой и второй там Life is Strange. То есть это были максимально вот изолированные друг от друга истории, как в принципе и True Colors вот была третья часть. Но вот здесь, когда они решили вернуться к Макс и решили сделать все гораздо масштабнее, что способности есть вообще у многих людей в мире, а не только вот у избранных главных героев 3 частей. И как-то вот я не знаю, хорошее ли это решение. Будем посмотреть, что они придумают действительно в новой части. Но, в принципе, да. Как бы, эта часть такой, как будто бы вот, я не знаю, она вот не чувствуется, что это прям полноценная какая-то часть. Это вот действительно вот мостик какой-то между вот 3 предыдущими и какими-то вот новыми, в которых будет все гораздо масштабнее. Вот фиг знает, хорошо это или плохо. Еще я даже не знаю, что почему стало, ну как всегда, конечно, в Life is Strange была вот повестка, но тут ее прям что-то максимально много. Я не знаю, прям вот очень перебор, мне кажется, в некоторых моментах. Потому что вот что вот с Винем, как бы, я не знаю. А с каких пор нам сказали, что он еще и с Реджи встречается? Он вроде бы был парень Сафи. Откуда тут взялся Реджи? Что? Тут как бы Реджи, вот Аманда, с ней тоже можно было замутить. Как бы, блин. Что? Куда катится этот мир? Ну, как бы, не осуждаю, ничего, но, блин. Серьезно? Ладно, в любом случае, игрушка клевая, я был рад увидеть возвращение Макс. Как бы, да, ее новые способности, но, правда, вот теперь я не знаю, наверное, у нее осталась способность перематывать время, путешествовать по фотографиям, а вот переходить между мирами уже нельзя, так миры схлопнулись в один. Интересно, так произошло только в Каледоне или в других частях света тоже? Вот это, конечно, тоже предстоит выяснить в следующих частях. Как бы... Ладно. Что там, кстати, по... Другое это что? Принято решение? А, ну это прям вообще все решения можно посмотреть. Окей, выбор главы, натюрморт, полутень, панорама, диптих, диссонанс. Да, кстати, все фоточки собрали коллекционные, что меня не может не радовать. Да, мы это сделали. С первого раза. Ну, тут, кстати, все совсем просто было искать. Вот в первой части было гораздо сложнее, когда тебе показывают просто место, ну, нарисованное, и ты должен понять, где это вообще. Тут тебе прям подписывают. Вот тут, вот в этой локации, вот в этом углу. Ну, не знаю. Может, оно действительно и к лучшему. Ладно, в целом, как я уже сказал, игрушка достаточно классная. Life is Strange-овская атмосфера, музыка вообще огонь. Ну, как бы, да. Но все равно, как-то вот она очень выделяется от всех остальных частей. Да. Ну, моя любимая Life is Strange это вообще вторая, так что, как бы, да. Что хотите говорите, но история 2 братьев была офигенная. А тут мы вернулись к Макс, к ее вот этим вот проблемам. Ну, Макс тоже классная. Как бы там повзрослевшая Макс, это вообще... Прям да, красотка стала. Она и была, но теперь вообще... Что-то я не знаю, что бредятину всякую начинаю говорить. Короче, все, пора заканчивать на этом прохождение. Да. Вот последние 2 эпизода покороче, чем первые 3. Хотя я так смотрел, когда примерную продолжительность эпизодов, все первые 2 эпизода проходят столько времени, сколько и последующие 3. Но я не знаю, мне кажется, у нас получилось достаточно долго это все проходить. По стандартному прохождению Life is Strange, когда ты все исследуешь, со всеми говоришь, оно плюс-минус так и получается. Ну вот последний эпизод шел, 2 часа, условно. Вместо там 3,5-4, как вот первые эпизоды. Ну, да, вот он покороче. А вот 3-й эпизод, он достаточно жирненький был. Ну, в общем, все. На этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вам все понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте, допишите, что вы по всему поводу думаете о том, куда серия уходит дальше. Заходите в группу ВКонтакте, да. Там
серии выходят раньше. YouTube мне в последнее время вообще что-то не дает нормально ничего выкладывать, поэтому вот на данный момент ВКонтакте лежит уже 5 серий, а на YouTube только 2. Как бы, да. Ну, на этом все. С вами был Seven Chris. До встречи в других Life is Strange и других прохождениях. Все. Всем удачи и пока-пока.